A. This is very didactical case. Loại A. I don't want to change the profile, but you have almost the 4 incisors palatally. Đây là loại A thì mình sẽ thấy là 4 cái răng cửa nó đều cụp vào hết, 4 cái răng cửa trên nó đều cùng cụp vào. You can do this with a normal utility upper arch. Thì mình làm một cái cung tiện ích bình thường ở hành trên. This is the 4 planning of răng, the 2, 4. pavement. This is like the VTO. Đây là video. I level sectionally by segments. Đầu tiên là thầy sẽ leveling 3 phân đoạn. And after that, I place the utility. You can use the same design with the here with the loop here and the loop here. Yes. It's very nice. Thì nếu như mình muốn le cái răng cửa ra trước một chút thì mình làm cái vòng helix vào hai cái vị trí thầy chỉ đó để mình le nó ra. I have a question. Yes. If we don't want to flare the incisor, we will put the UTGR to the second molar. In the upper arch. Yes. But I want to flare. Yes. Yeah. But in case that we Don't want. don't want to flare. You can do 2 or 3 things. Yes. You put not this, you put the one that gives torquing. So you intrude, but retract. Okay. When you intrude and retract, don't pro-incline too much. Yes. The second thing you can do is you do the utility a little bit shorter here. Let's say you leave here, you bend here and leave like at 2 millimeters. So when you put the tip back. When you put here, you cinch back. So by cinching back a little bit, you don't pro-incline too much. Yes. Thì mình có hỏi một câu hỏi là nếu trong trường hợp mình không có muốn loe cái răng cửa mà mình chỉ muốn lúng và chỉnh cái chân răng, chỉnh cái tọt thôi á, thì thầy nói có 2 cách. Cách thứ nhất là mình làm cái cung kéo lui mà có vẽ cái cung kéo lui bình thường mà có tọt á, các anh chị nhớ cung đó không? Thì bỏ cái cung đó vô và mình cũng khóa đuôi luôn, hoặc là mình cũng bẻ cái cung tiện ích bình thường như vậy nè, nhưng mà mình để cho cái cạnh lên của cái cung tiện ích nó ở phía trước cái lỗ vào ống tuyết chút xíu, rồi sau đó mình kéo, lúc mình bỏ vùng kích hoạt mình kéo và mình khóa đuôi. Okay, so if you see the change here, look at the level of the brackets. Nhìn ở đây cái sự sắp xếp của các cái răng, của Okay, cái mắt cạnh. here, look at the level of the brackets here, respect to the canine. And look at the level of the same bracket here. So the incisors went forward and up. Then I can place the utility lower arch, and I can place the sectional for correction of the class 2. This is the sectional for correction of the class 2. Then I place and use the elastics here. Okay? I am showing here some kind of activation. Because when you do this activation, you increment the length of the section. When you increment the length of the section, you get spaces. Yes. Thì ở đây sau khi mà mình đặt được cái cung tiện ích ở hàm dưới rồi á, thì bắt đầu mình đặt hai bên cái utility section, hai cái phân đoạn, và mình cho kéo thun hạng 2. Và khi mà thầy kích hoạt thì cái kích hoạt nó xảy ra như là cái thầy đang biểu diễn đó. Thì với cái lực thun hạng 2 thì cái răng cối nó sẽ bị đẩy ra phía sau và tạo cái khoảng. Okay, this is the activation. Understand this? Look, Yes. put the flyer like this, and this is this. Okay, so
Let's continue. The same. Look, this activation down. It's for intrusion and tipping back the lower molar. Và cái kích hoạt ở dưới thì là lúng cái răng cửa hàm dưới và tiếp back cái răng cuối, răng số 6. This extrudes, but I have cortical anchorage, so this don't extrude. Và trong trường hợp này là thầy cái hệ thống đó mình nhìn thấy là nó cái răng 6 dưới nó phải trồi lên, nhưng mà vì có cái cortical anchorage nên nó giữ cái răng 6 ở đó không trồi. So this is like a sequence from the beginning to the end, right there. I'm so sorry. Yes. I'd like to ask you when you lateral elastic in this case, maybe the canines or tails, how we control The rotation of the canine. Yes, yes. Thì chị Trang đang hỏi là chị Trang sợ là cái răng nanh khi mình kéo xuống khung hành 2 nó sẽ bị xoay á. This is the way we control the rotation of the canine. This is a tip forward, but also is a Rồi like a toe in the canine. And when you tie with a metallic ligature, you produces a anti-rotational force in the canine. So this is the way. And then the canine travels without doing this. thì ở trong cái sợi dây là ngoài cái tip forward mình đặt ở chỗ răng nanh thì mình sẽ để bẻ một cái toe in vô phía trong. Thì khi mình cột vô cái mắc cài thì nó làm cho cái răng nanh nó bị xoay về phía trong, nhưng mà nó sẽ khử cái lực nó sẽ bị khử khi mà đeo khung hành 2, thì cái răng nanh nó chỉ chạy về phía sau mà nó không xoay ra ngoài. So if you look occlusally, you will see this is a toe in the molar. And this is a anti-rotational, like a toe in the canine. So this is the way this works. This is the final. Okay, and the other possibility is the okay, this is a case that I treated many years ago with problems in the TMJ. Asked my colleague there that I detect the clicking. This patient had clicking. Here you can see, it says click, click, click in both TMJs and with sometimes hurts. This is what that means. Bệnh nhân này thì có cái vấn đề về khớp thái dương hàm, có tiếng clicking ở cả hai bên luôn, hai bên khớp luôn, và có cả đau, đôi khi bị đau. And this is sometimes called tinnitus. Tinnitus. This is like Giống như bệnh nhân bị nghe ong ở trong tai á. So this guy, this is very old treatment, has a very nice profile, like Italian type profile. Cái mặt nghiêng thì rất là đẹp, giống như là kiểu người Ý. He has a recession in this teeth here. Có This cái is- tụt nú ở cái răng 41. This recession is because trauma. Do chấn thương khớp cắn. Too much force in that. This is the type C. This is the type C. This is the type C. Yeah. Which is the type C? The 4 incisors are palatal and the canines ectopic.
Yes. and out. Như vậy là cái loại C á, là 4 cái răng cửa thì nó cụp vô, nhưng mà 2 cái răng nanh thì nó xòe ra. So this is a rotation of the premolar here. Also, this is palatal part. This Và one. có một cái răng cối là cái răng 25 á, nó bị xoay 180 độ luôn. And you can see it's class 2 molar, class 2 canine, deep bite. Hạng 2 răng cối, hạng 2 răng nanh, răng sâu. So I handle this position of the incisors. Well, in this case, because the TMJ problem and the clicking and the pain, I put a splint for 2 weeks. Vì vấn đề là có đau có tiếng kêu khớp, có đau có thấy dương hàm, rồi có tuột nối này kia thì thầy đã cho mang một cái máng nâng khớp 2 tuần. After 2 weeks, he came to the consult, to my clinic with the splint on, Sau 2 tuần thì bệnh nhân quay trở lại mà đeo luôn cái máng nâng khớp. So I put the splint off and put a amount of wax and took this bite. And this was the way he wants to bite. So this is condylar right position. Như vậy là bệnh nhân đến với thầy là đeo luôn cái máng này, nó không gỡ ra luôn, và thầy lấy cái máng ra mà thầy để cái sáp vô, rồi thầy mới chụp lại cái hình cái mẫu hàm như thế này. Như vậy là đây là cái vị trí đúng của cái hàm dưới. What's the name of my colleague that we touched the Dr. Hà. Hà. Okay. If Dr. Ha, we Yes. put a splint Yes. and we wait 2 weeks. Yeah. He comes with a splint to make a bite registration. She's going to make a bite very similar to this. Yes. But what I do with this is to determine what I have to do with the treatment, because that tells you that you have to pull forward the incisors. If I pull forward the incisors, then the mandible can close without going back. And this is the reason of the clicking and the pain of this patient. Thầy cho đeo cái máng này á, thực sự là để xem là cái kế hoạch điều trị khác nhau của mình phải là như thế nào á. Thì khi bệnh nhân quay lại mà cái hàm nó sẽ đưa ra ở cái vị trí mà bệnh nhân thấy thoải mái nhất á, thì lúc đó thầy sẽ từ đó thầy hoạch định kế hoạch điều trị. Là giống như ở đây thầy phải thầy phải loe cái răng cửa trên ra trước để mà hàm dưới nó có thể thoải mái, nó không bị block. But how can we confect the confection? How can we fabricate the splint? So I see that is No, with the bite. no, because the splint was very thick. The splint is acrylic, Yes, I know. but very thick. So this is the But if you make the patient move forward, no. I don't. I did a balance very how you say, without flat, flat, very flat, yes. and with canine guidance. Canine guidance in the acrylic. Xong rồi mình cảm thấy như nó gài ra. Is it Mà nó không giống như cái nhai của mình. explain to the program the muscle memory, right? Yes. Nó giống như cái máy nhai á, mình đeo vô để Thấy cắn kiểu này giống như là nó có khớp hay không, cái này á là lúc mà bệnh nhân khá là máy nhai đang bỏ cái này thầy này mới lấy dấu cắn xong rồi mới lên Yes, cái it's the wax, not the skin. Đúng rồi. Yeah. Don't confuse. Here, I put wax, Yes, I understand. and I tell him, you close till one teeth touch, Yeah. till you have one contact. When you have one contact, this contact, but the splint
was very thick in the posterior and less thick here Yes. because of the curved speed. Yeah. Understand? Yes. So this is interesting. Now, okay. The question is how I manage the incisors. Okay, I manage, this is the cephalometrics, this is the management. Look. But here I made a mistake. Because I wanted to, yes, you shouldn't tie this. Yes. Don't tie. Don't tie. It was good because I put this in class 1. Yeah. Yes. Yes. But here you see the beauty, this is the beauty of bioprogressive. Because I put in class 1 and this teeth Trick. drifts to the correct position. Yes. And, but also the mandible move forward. That's right. Mandible move forward. Thì ở đây thầy làm cái cung tiện ích mà advancing á, rear ra. Nhưng mà ở phía bên trái thì thầy làm có một cái lưỡi là thầy cột liên kết mấy cái răng cuối nhỏ lại. Thì tuy là nó vẫn chạy vô hạng 1 cái răng số 6 á, nhưng mà mấy cái răng kia nó không có chạy theo. Nhưng mà còn bên đây thì là thầy nói đây là cái vẻ đẹp của bioprogressive. Cái răng 6 đẩy vô vị trí hạng 1 xong rồi mấy cái răng cuối nhỏ là nó tự chạy theo luôn. What here in Spanish, when I advance the incisors, the click got better. It almost disappeared the click. Như vậy thầy ở đây có cái câu tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là khi mà đưa cái răng cửa trên ra trước á, thì không còn tiếng click nữa ở tất tay trên hàm. Okay. Okay, the rest, Cột cái đó thì mấy cái răng cối nhỏ răng nanh nó không chạy theo được. Giống như bên đây nè, bên đây khi mà cái răng kia nó lùi thì mấy cái này giống như có cái dây chằng vòng á, nó sẽ kéo mấy cái kia chạy luôn phía sau luôn. Còn mình cột như vậy thì nó lại không chạy đi theo được, nó không chạy theo được rồi mốt mình phải kéo. Mà thậm chí nhiều khi nó không lúng được nữa, chẳng hạn như thầy khi nhiều, nhưng mà ở đây có thể là thầy đã lúng xong rồi thầy mới kích hoạt tiếp một chút, mà em nghĩ là nhiều khi nó bị can luôn, ở trên nó bị can nên chị thấy không đó, do cột cái đó nên nó khi mà tăng cái lực lúng nó lúng bên này tốt hơn bên kia. Nói chung là thầy nói không nên cột. okay, this is almost finishing. And finish. Okay. This is time after. No more problems in the TMJ, no more clicking. This is trying to determine the occlusogram. Occlusogram is like checking all the contacts. Cái này thầy muốn làm cái khớp cắn đồ á, để coi là các cái điểm chạm khớp cắn ở đâu. This is function. Cái này là chức năng trượt sang Canine guidance and protrusive. dẫn răng nanh hai bên. Before and after. After. So this is the management of the incisors. I always do utility actions. Okay. The other question was.